Personal investment accounting. It is accounting for investments of a person or an individual in various instruments. But in personal investment, our accounting will be mainly concerned with shares and debentures. Before coming to investment, let us see what is difference between saving and investment. Saving is reducing the expenses, is simply saving, or we can call it as unspent income. It is our income but which is not spent for purchasing anything, whereas investment is transfer of the saved amount in suitable instrument in order to get future benefits. So saving is just keeping the cash aside, and saving cannot maintain the value of money due to inflation. So when we have certain amount as our income and we are not spending complete amount, the amount which will remain unspent will be called as saving. If we keep aside this amount for number of days or even number of months or for number of years, that amount will not change. That amount will remain safe, but its purchasing power will reduce because due to inflation market prices will increase. So purchasing power of that amount will not be maintained, so that will decrease the value of money, whereas investment is transferring this saved amount in suitable instrument in order to get some other benefits. उदाहरणार्थ आपण आपल्या पगारापैकी काही पैसे वाचवले. एखाद्या माणसाला समजा 10,000 रुपये पगार मिळतोय, त्याने 10,000 पैकी 2,000 रुपये बाजूला काढले आणि बाकीचे 8,000 त्याने खर्चासाठी वापरले, तर त्याचं सेव्हिंग 2,000 रुपये झालं. त्याने त्याच्या इन्कम पैकी तेवढा भाग खर्च केला नाही, म्हणजे त्याचं सेव्हिंग झालं. पण असेच त्याने अनेक महिने 2-2 हजार रुपये वाचवले आणि ते घरात ठेवून दिले, तर त्याच्याकडे खूप पैसे जमा होतील, पण त्या पैशाची किंमत कमी झालेली असेल, कारण अनेक दिवस किंवा अनेक वर्ष झाल्यानंतर त्याच पैशामध्ये आपण खरेदी करू शकतो अशा वस्तूंची संख्या कमी होत जाते. म्हणजेच त्याने 2-2 हजार रुपये अनेक महिने ठेवले आणि त्याचे 2 लाख रुपये जमा झाले, तर 2 लाखामध्ये तो जेवढ्या वस्तू घेऊ शकेल त्याच वस्तू काही वर्षानंतर त्याला घेणं शक्य होणार नाही. त्यासाठी कदाचित 2.5 लाख किंवा 3 लाख रुपये लागतील महागाई वाढल्यामुळे. त्यामुळे सेव्हिंगचा एक तोटा असा होतो की सेव्हिंगमध्ये पैसे राहतात पण त्याची व्हॅल्यू कमी होते. मग त्याला पर्याय असतो इन्व्हेस्टमेंट. इन्व्हेस्टमेंट इज ट्रान्सफर ऑफ द सेव्ड अमाउंट इन सुटेबल इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे जर त्याने वाचवलेले पैसे कोणत्याही बँकेत किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा शेअर्समध्ये किंवा डिबेंचर्समध्ये किंवा गोल्डमध्ये कुठेही जर का त्याने इन्व्हेस्ट केले, म्हणजेच आहेत ते पैसे घरात ठेवण्याऐवजी योग्य ठिकाणी ट्रान्सफर केले, तर त्या पैशांमध्ये वाढ होत जाईल आणि त्या पैशांची व्हॅल्यू इन्फ्लेशनप्रमाणे वाढत जाऊ शकते. काही इन्स्ट्रुमेंट ही थोडीशी रिस्की असतात, म्हणजे आहे ती व्हॅल्यू कमी पण होऊ शकते, पण काही इन्स्ट्रुमेंट ही टप्प्याटप्प्याने त्या पैशाची किंमत वाढवत जातात. उदाहरणार्थ बँक फिक्स डिपॉझिट. तर सेव्हिंग आणि इन्व्हेस्टमेंटमध्ये हा मूलभूत फरक आहे. सेव्हिंग म्हणजे पैसे वाचवणे आणि इन्व्हेस्ट म्हणजे ते गुंतवणे वाचवलेले पैसे. These are various investment alternatives commonly used are post office saving scheme or bank fixed deposit, gold and diamond, land, flat that is real estate, shares, debentures and mutual fund. These are popular investment alternatives. These alternatives are useful for each and every one, but same alternative is not used for all purposes. Each alternative has its own advantages as well as disadvantages. So any person should not invest in any one alternative completely, because each and every alternative has some benefits as well as some disadvantages also. So we cannot provide a single solution for all our investment needs. So these are various alternatives available. Few alternatives provide regular income, few are risky, and few are very safe but limited returns. In addition to these, there are n number of investment alternatives, but as a common person we use these alternatives most frequently.
essentials of investment. So where we wish to invest, we are supposed to check maximum of these essentials are satisfied. There is no single investment where you can satisfy all these essentials or all your needs. So maximum essentials should be satisfied as a person while investing your surplus amount. So first is safety of funds. The amount which is saved and which is invested should remain safe. So sometimes the person is of opinion that he is not even interested in appreciation of the funds, at least his basic amount should be safe. म्हणजे जेवढे गुंतवलेले आहेत तेवढे पैसे तरी तसेच राहू देत, त्याच्यापेक्षा कमी झाले तर त्याला खूप वाईट वाटतं. त्यामुळे आपले गुंतवलेले पैसे किमान तेवढेच राहू देत ही बेसिक अपेक्षा कोणाचीही असते. Second is liquidity. That means the funds should be made available whenever they are required, and they should be made available easily. So liquidity is convertibility into cash. So the investment should be easily convertible into cash. That is called as liquidity. म्हणजे आपली गुंतवणूक पुन्हा रुपयांमध्ये किंवा कॅशमध्ये कन्वर्ट करण्याची ॲबिलिटी ही जेवढी फास्ट असेल तेवढी लिक्विडिटी चांगली असं म्हटलं जातं. काही इन्व्हेस्टमेंटना खूप चांगली लिक्विडिटी असते, पण काही इन्व्हेस्टमेंटना लिक्विडिटी कमी असू शकते. नेक्स्ट इज ॲप्रिसिएशन इन द व्हॅल्यू. म्हणजेच इन्व्हेस्टमेंट आपली आहे तेवढीच राहिली आणि आपल्याला फिक्स रेटने रिटर्न मिळाले, अशा टाईपची ही इन्व्हेस्टमेंट असते. पण काही इन्व्हेस्टमेंट ह्या लॉंग टर्ममध्ये गुंतवलेल्या अमाऊंटपेक्षा कित्येक पटीने त्याची किंमत मार्केटमध्ये दिसू शकते. It is called as appreciation in the value. When there is appreciation in the value, we get higher returns than whatever is expected in the market in safe instruments. For example, in shares or in land or in real estate, in mutual fund, we can expect higher returns than fixed deposit or post office saving scheme. But at the same time, there is some part of risk also, and you have to face some inconveniences while investing into such instruments. Next is regular returns. If we invest in bank fixed deposit or post office saving scheme or debentures, we will get regular returns in form of interest. So our investment remain intact and we get returns regularly. It is useful for retired people who wish to get monthly income. So regular returns is useful when a person is retired and he is interested to get monthly fixed amount from his investment. Investments like real estate or land cannot provide regular returns. They can provide appreciation, but they cannot provide regular returns. Even gold cannot provide regular return. So each and every investment has its different features. Post office and bank fixed deposits can provide returns on regular basis. Next is marketability. The investment should be marketable. Once we invest in particular instrument and there is no marketability, in that case it is difficult to get back our funds. So the investment should be marketable also. There should be easy availability of the customer. Next is easy to transact, less complications. When the investment is purchased, there should be easy transactions so that we can liquidate the investment very fast. We can get back the funds in short span. So some investments are very easy to transact, like shares, mutual funds, gold, post office saving scheme. These are very easy to transact, but some instruments are difficult to transact, like land or real estate, where we need to complete lot of formalities in order to get back our funds. So these are some essentials of investment. Most of the investments are safe or they have liquidity, but there cannot be appreciation, there cannot be marketability. So depending upon the
investment alternative, essentials of the investments are going to change, because we are going to invest as per our convenience, and depending upon the investment alternative chosen, we should adjust in terms of essentials. In personal investment accounting, we will study investment in shares and debentures. It consists of maintaining the record for purchase, sales, interest and dividend transactions. A separate ledger is maintained for each and every instrument, that is, shares of a company we need to maintain separate account, debentures of a company we need to maintain separate account. So this way ledger is maintained for each and every. This is format of debenture account. On debit side, the columns are date particulars, face value, interest and cost. This face value, interest and cost column indicate basic value of the investment, then interest receivable, and cost is the amount for which it is purchased. On credit side, columns are same. Posting is on opening. On debit side, opening balance is shown because it is asset account. We indicate this account as investment, so opening balance is always on debit side, and whatever increase in investment is on debit side, that is purchase, and whatever decrease is on credit side, that is sales. Interest received should be on credit side, and balances on closing date should be on credit side. This is format of shares account. If we compare this account with debentures account, there is a slight change. Amount, first column is number of shares, whereas in debentures account this column is compulsory face value. In shares account we can also use face value column, but for calculation purpose it is convenient if we use this column for number of shares, but there is no compulsion that this column must be used for number of shares only. You can use it either number of shares or it can be face value. Next column is dividend. Dividend column is used to record dividend received, and when dividend is received it is shown on credit side only, and all other transactions there is dividend, but like in debentures it is not X or cum. So dividend, whenever it is included, it can be shown in dividend column only in case of preference shares. But when we prepare this account for equity shares, there is no posting at all in dividend column except the dividend received on particular date. So dividend column is used in preference shares, same like X and cum interest in debentures, but in case of equity shares this column is used only when the dividend is received. On debit side all purchases are shown, on credit side all sales and closing balances are shown. In case of shares, additional transactions are bonus issue and rights issue. When there is bonus issue, only number of shares increase, there is no posting in cost column because these are free of cost. But when there is rights issue, number of shares also increase, as well as there is posting in cost column also. So changes as compared to debenture account is there is no use of dividend column for equity shares, and additional transactions are bonus issue and rights issue. And most important part is, in case of equity shares, number of months calculation is not required because there is no fixed rate of dividend which is payable on the basis of number of months equity shares are held. So X interest and cum interest is useful for debentures, but same way X dividend and cum dividend are not at all applicable for equity shares. X interest and cum interest. Example, transaction is 500 debentures purchased at 120 each, cum interest, and interest due is 4000.
This interest is calculated on the basis of number of months for which the interest is outstanding. So when we purchase it, interest outstanding is 4,000. So first of all, cost of debentures will be 60,000. 500 debentures into 120, total 60,000, but it is come interest price. Interest is included in this price. So after we deduct the interest due 4,000, net price will be 56,000. It is actual cost of debentures. So this 56,000 is considered as X interest price. म्हणजेच आपण 60,000 एकूण डिबेंचर्ससाठी दिलेत, ज्यामधले इंटरेस्टचे 4,000 आहेत आणि बाकी अमाऊंट जे आहे 56,000 हे प्युअरली डिबेंचर्ससाठी पे केलेत. तर जे प्युअरली डिबेंचर्ससाठी त्याला एक्स इंटरेस्ट असं म्हणतात, टू बी यूज्ड इन कॉस्ट कॉलम, and the amount which is shown as interest due is transferred to interest column. Brokerage is calculated on X interest price only. So this is about cum interest and X interest. Cum interest is including interest and X interest is excluding interest. Next, an important concept is brokerage. It is the commission payable to agent who deals in shares and debentures. This amount depends upon the total cost of purchase or total amount of sales. In case of purchase, this amount is added to the cost of security, and in case of sales, it is deducted from the amount of total sales. So it is payable as a commission to the person who deals in shares and debentures. Basic concepts concerned with shares. First is bonus share. These are issued by the company to shareholders free of cost. It is additional benefit to equity shareholders only, and the shares are issued in particular ratio. बोनस या शब्दावरूनच कळेल, बोनस म्हणजे आपल्याला एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिळतो ह्याला आपण बोनस मिळाला असं म्हणतो. जर कंपनीने शेअर होल्डर्सना पैसे न घेता काही शेअर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिले तर त्याला बोनस शेअर्स असं म्हणतात, कारण पैसे द्यायचा संबंध नसतो. हे शेअर्स फक्त इक्विटी शेअर होल्डर्सनाच मिळतात, प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सना मिळत नाहीत, आणि डिबेंचर होल्डरना ह्याचा द्यायचा संबंधच नाहीये. हे शेअर्स देताना सगळ्यांना एका ठराविक रेशोमध्ये हे शेअर्स दिलेले असतात. एखाद्या रेशोमध्ये, म्हणजेच तो रेशो सांगायची पद्धत अशी आहे, इफ बोनस शेअर्स आर डिक्लेअर्ड अँड इश्यूड इन द रेशो 1:2, then 1:2 this ratio indicates that the shareholder will get 1 share bonus for 2 existing shares held. 1:2 चा अर्थ असा होतो की ज्या माणसाकडे सध्या 2 शेअर्स आहेत त्याला एक बोनस शेअर मिळेल. सो इन द रेशो फर्स्ट फिगर इंडिकेट बोनस शेअर्स अँड नेक्स्ट फिगर इंडिकेट प्रेझेंट नंबर ऑफ शेअर्स हेल्ड. नेक्स्ट इज राईट शेअर्स. These shares are issued to existing shareholders at a price which is lower than market price. These are not free, and these shares are also issued in particular ratio based on existing shares held. म्हणजे मुख्य दोन्ही मधला फरक आहे बोनस आणि राईट शेअर्स मधला. बोनस शेअर्स हे फ्री असतात, राईट शेअर्स हे पेड असतात. फक्त राईट शेअर्स याचा फायदा असा होतो की मार्केटमध्ये त्या शेअरची जेवढी काही किंमत असेल त्याच्यापेक्षा कमी किमतीला हे शेअर्स कंपनी सध्याच्या शेअर होल्डर्सना देते. पण राईट शेअर्समध्ये रेशो जसाच्या तसा बोनस प्रमाणेच असतो. समजा 1:2 असं म्हटलं तर 1 शेअर फॉर 2 शेअर्स हेल्ड. राईट शेअर्समध्ये आणखी एक असतं, शेअर होल्डरला एकूण 3 ऑप्शन असतात. शेअर होल्डर गेट्स 3 ऑप्शन इन राईट शेअर्स. First is to purchase the shares which are offered by the company. Second option is not to purchase the shares at all, and third option is purchase part of the shares and transfer the right to purchase to any other person. म्हणजेच पहिली 2 ऑप्शन सिंपल आहेत, आपण ते शेअर स्वतः विकत घेऊ शकतो, हे पहिलं ऑप्शन असतं.
दुसरा ऑप्शन आपल्याला ते शेअर्स नको असतील तर आपण शेअर्स विकत न घेता तो अधिकार आपल्याकडे असेल त्याचा वापर नाही करायचा, असा ऑप्शन आपण यूज करू शकतो. तिसरा आणि महत्त्वाचा अधिकार असा आहे की जेवढे शेअर्स ऑफर केलेत ते समजा आपल्याला नको आहेत तर आपण त्यातले थोडेसे शेअर्स स्वतःसाठी घेऊ शकतो आणि बाकीचे जे आपल्याला ऑफर केले जात आहेत ते शेअर्स विकत घेण्याचा आपला अधिकार आपण दुसऱ्या एखाद्या माणसाला देऊ शकतो. म्हणजे तो आपल्या नावावर आलेले राईट शेअर्स स्वतः पैसे देऊन विकत घेऊ शकेल, अशाप्रमाणे आपण त्याला अधिकार ट्रान्सफर करतो. तर या ट्रान्सफर करणे ह्याला रिनाउन्सिएशन असं म्हणतात, रिनाउन्सिएशन ऑफ राईट शेअर्स. नेक्स्ट इज प्री ॲक्विजिशन डिव्हिडंड. इट इज द अमाउंट ऑफ डिव्हिडंड ड्यू फॉर ए पिरियड बिफोर द डेट ऑफ ॲक्विजिशन ऑफ सच शेअर्स. जे ह्या मिनिंगवरून फार क्लिअर होणार नाही, आपण उदाहरण बघू. समजा आपलं अकाउंटिंग इयर 31 डिसेंबरला संपतं, ॲक्च्युली मार्चमध्ये संपतं पण आपण एक्झाम्पलसाठी असं समजू डिसेंबरला संपतं. आपण 2019 हे संपूर्ण वर्षभर एका XYZ कंपनीचे शेअर्स आपल्याकडे ठेवले होते, इन्व्हेस्ट केलं होतं. कंपनी डिव्हिडंड कधीही शेवटच्या दिवशी देत नाही. वर्ष संपलं की काही दिवसांनी कंपनीची मीटिंग होते. मीटिंग झाल्यानंतर कंपनी सांगते की आम्ही डिव्हिडंड भविष्यात केव्हा तरी देऊ. तर जो डिव्हिडंड ड्यू आहे पण अजून जमा झालेला नाही आहे आपल्या खात्यात त्याला प्री ॲक्विजिशन डिव्हिडंड असं म्हणतात. आणि हा जे शेअर्स आपण 31 डिसेंबरच्या नंतर विकत घेऊ आणि त्याच्यावरचा डिव्हिडंड मिळेल की नाही मिळणार माहीत नाही आहे, अशा डिव्हिडंडला प्री ॲक्विजिशन डिव्हिडंड असं म्हणतात. एक्झाम्पल घेताना हा मुद्दा जास्ती क्लिअर होईल.